nga ba ang factorial notation? It is the multiplication of the all positive integers that will be smaller than or equal to n. It is the product of consecutive descending natural numbers and represented by factorial. Paano nga ba mag-solve ng factorial notation sa may addition? Example number 1. 4 factorial plus 6 factorial. Kailangan muna natin na expand ang 4 factorial plus ang 6 factorial. 4 3 times 2 times 1 plus 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. 4 times 3 times 2 times 1 is equal to 24 plus 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 is equal to 720. So 24 plus 720 is equal to 744. Ganun lamang kasimple ang mag-solve ng factorial notation sa may addition. Next, para sa subtraction, meron tayong dalawang examples. Number 1, 6 factorial minus 4 factorial. And number 2, 5 factorial minus 3 factorial. Sa division naman, meron tayong 7 factorial divided by 4 factorial. So, unahin na natin itong subtraction. So, ano nga ba yung una natin gagawin dito para masubtract tong dalawa? First, kailangan natin i-expand tong 6 factorial tsaka 4 factorial. So, expand. 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 minus 4 factorial, expand mo lang din, 4 times 3 times 2 times 1. So, ano nga ba yung sagot sa 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 or simply 6 factorial? Ang sagot dyan is 720. Next, minus, ano nga ba yung sagot dito sa 4 factorial or 4 times 3 times 2 times 1? 4 factorial is equals to 24. So, 720 minus 24 is equals to 696. So, ganun lang kasimple yung subtraction. Ito, pangalawang example. 5 factorial minus 3 factorial. First, expand natin itong 5 factorial. 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Minus 3 factorial. So, 3 times 2 times 1. So, ano nga ba yung 5 factorial? 5 factorial is equals to 120. So, 120 minus, what is 3 factorial? So, 3 factorial is equals to 6. So, 120 minus 6 is equals to 114. Next, division. So, number 1, meron tayo dito 7 factorial divided by 4 factorial. First, expand natin itong 7 factorial tsaka 4 factorial. So, 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 divided by or over 4 factorial. Ay, hindi mo pala kailangan to. 4 factorial means 4 times 3 times 2 times 1. So, ano nga ba yung 7 factorial? 7 factorial is equals to 5,040. So, 5,040. Next, ano nga ba yung 4 factorial? 4 factorial is equals to 24 divided by 24. So, 5,040 divided by 24 is equals to 210. Ito, merong mas mainam gawin to, cancellation. Paano nga ba yung cancellation? So,
in-expand na natin itong 7 factorial and 4 factorial. Sa cancellation, kung ano na yung magkapares na number dito sa taas tsaka ibaba or numerator tsaka denominator. So, sa numerator, magkapares ang 4, 3, 2, and 1. 4 divided by 4 is 1, 3 divided by 3 is 1, 2 divided by 2 is 1, and 1 divided by 1 is 1. Kaya simply, pwede na natin itong makancel. Kaya matitira, ito, 7 times 6 times 5. So, ano nga ba yung sagot sa 7 times 6 times 5? Ang sagot dyan is 210. Kaya, magkapares lang tong dalawang to. Pero mas mainam gamitin itong method na to, cancellation. Next, number 2. Given 5 factorial divided by 3 factorial. Parang hindi ka lang sa number 2, pero minus. Pero dito, division. So, expand natin to. Expand natin yung 5 factorial. 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Divided by 3 factorial. 3. Hindi na pala to kasama. Times 2 times 1. So, ano nga ba yung sagot sa 5 factorial? 5 factorial is equals to 120. Next, ano nga ba yung sagot sa 3 factorial? 3 factorial is equals to 6. So, 120 divided by 6 is equals to 20. Next, try naman natin yung merong cancellation. So, cancel natin dito sa 3 kasi 3 divided by 3 is 1. Kaya lahat yan magiging 1 or simply cancel. Kaya ang matitira is 5 times 4. So, ano nga ba yung sagot sa 5 times 4? 5 times 4 is equals to 20. So, ganun lang kadali yung pag-subtract at pag-divide ng factorial notation. Pero mas sa division, mas mainam gamitin yung pagka-cancel dahil mas mapapadali at mas mapapabilis ka dito. So next is factoring notation in multiplication. Ngayon, i-discuss natin kung paano nga ba i-solve ang 5 factorial at 3 factorial. Una, i-expand natin ang 5 factorial at 3 factorial. So, 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Ganon din sa 3 factorial. So, 3 times 2 times 1. Ganyan. So, next ay ipagta-times natin ang nasa loob ng mga parentheses. Unahin natin ang sa 5 factorial. So, 5 times 4 is 20. 20 times 3 is 60. 60 times 2 is 120. Hindi na natin ito ita-times sa 1 dahil parehas lang ang lalabasan nito. Next ay 3 factorial. So 3 times 2 times 1. 3 times 2 is equal to 6. Katulad lang nito, hindi na rin natin ita-times dito dahil parehas lang ang sagot. So, gagawin natin ay 120 times 6. 120 times 6 is equals to 720. So, 720. So, next, gagawa tayo ng isa pang example. Lagyan natin ng weight dito para hindi tayo malito. 2. So, mag-isip tayo naman ng tatlong number. So, ito. 6 factorial, 4 factorial, at 2 factorial. Para, ito naman, mahaba ang solution nito dahil ito ay tatlo. So, katulad lang nito, i-expand natin. So, 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1.
So, 4 factorial rin. I-expand natin. 4, 3, 2, 1. Pati na rin ang 2. Dumit ang sulat ko kasi dito na siya sa dulo. Pero, kita naman siguro. So, ano nga ba? 6 times 5. 6 times 5 is 30. 30 times 4 is 120. 120 times 3 is 360. 360 times 2 is 720. Hindi na natin ito ipa-times sa 1 dahil ganun pa rin ang kakalabasan net. Yan. Next ay 4 factorial. So, 4 times 3 equals to 12. 12 times 2, 24. 24. Yan. Hindi na rin natin siya ita-times kasi ganun pa rin nasa loob. So, 2 times 1 equals to 2. So, pagsasama-samahin natin ito. So, 720 times 24 times 2. So, 720 times 24 is equals to 17,280. So, 7,280 times 2 is equals to 34,560. Yan. Ngayon, natapos na natin ang session na ito sa multiplication. Yun lang.